Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సిరీస్లో మనం మొత్తం 575 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. The first word is cleanliness. Cleanliness, పరిశుభ్రత, శుభ్రత. It is a duty of their parents to teach about cleanliness to their children. పిల్లలకు పరిశుభ్రత గురించి నేర్పించడం తల్లిదండ్రుల యొక్క కర్తవ్యం. శానిటేషన్, పారిశుద్ధ్యం, పరిసరాల పరిశుభ్రత. శానిటేషన్. If the sanitation is improved in India, it will become disease free. It will become clean and disease free country. పారిశుద్ధ్యం కానీ మెరుగుపడితే భారతదేశం వ్యాధిరహిత దేశంగా మారుతుంది, వ్యాధిరహితంగా ఉంటుంది. వెంటిలేషన్, ప్రసరణ. There should be proper air and light ventilation in the house. There should be full air and light ventilation in the house. ఇంటిలోకి ప్రాపర్గా, ఇంటిలోకి పూర్తిగా వెలుతురు మరియు గాలి ప్రసరణ జరగాలి. ఇంటిలోకి పూర్తిగా గాలి మరియు వెలుతురు యొక్క ప్రసరణ జరగాలి. అబ్యూస్, తిట్టు లేదా నిందించుట. అబ్యూసింగ్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. We should not abuse others unnecessarily. తిట్టడం లేదా నిందించడం అనేది ఒక చెడ్డ అలవాటు. అనవసరంగా ఏ కారణం లేకుండా ఇంకొకరిని నిందించడం మంచిది కాదు. ఎమినేట్, ఎమిట్ ఆర్ రిలీజ్, విడుదల చేయుట, ఉద్భవించుట. ఇండస్ట్రీస్ ఎమినేట్స్ పాయిజనస్ గ్యాసెస్. పరిశ్రమలు విషవాయువులను విడుదల చేస్తాయి. ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రికలెక్ట్ చేద్దాం. ఎమినేట్, ఉద్భవించుట, విడుదల చేయుట. క్లీన్లీనెస్, పరిశుభ్రత. శానిటేషన్, పారిశుద్ధ్యం లేదా పరిసరాల పరిశుభ్రత. వెంటిలేషన్, ప్రసరణ చేయుట, ప్రసరించుట. అబ్యూస్, తిట్టు లేదా నిందించుట. డిసిపుల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్,
హాని. మెంటాలిటీ మనస్తత్వం. మిస్యూస్ దుర్వినియోగం. డిసిప్లైన్ క్రమశిక్షణ. కంఫర్ట్ సౌకర్యం. ఒపీనియన్ అభిప్రాయం. అప్రిషియేట్ అభినందన. కాంట్రిబ్యూషన్ సహకారం. క్రూయల్ క్రూరమైన. సైమల్టేనియస్లీ ఏకకాలంలో. హెవీ భారీ. బిలీవ్ నమ్మకం. ప్రొఫెషన్ వృత్తి. ఫెసిలిటీస్ సదుపాయాలు. షాటర్ బద్దలైన. అగ్రెసివ్ దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం. చామ్ ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన. కమిట్మెంట్ నిబద్ధత. పిటి జాలి. సపర్ భోజనము. ఆల్మోస్ట్ దాదాపు. డస్ట్బిన్ చెత్తకుప్ప. సిన్సియర్ నిజాయితీ. అబ్డక్షన్ అపహరణ. అగ్ని వేదన. పెరిష్ నశించు లేదా మరణించు. బ్లాసమ్ వికసించు, పూచు లేదా మోక. పర్చేస్ ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట. అక్రాస్ అడ్డంగా.